to cushion Kenyans against adverse economic effects of COVID-19 pandemic that warranted the national exchequer to forego taxes amounting to Kenya shillings 176 billion. These tax measures included the temporary suspension of the listing with the credit reference bureaus. Agenda hizi ni ikiwemo ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, uzalishaji wa chakula toshelezi na ustawishaji wa sekta ya utengenezaji bidhaa. David Muthoka, TV47, Nairobi. Namna Rais Uhuru Kenyatta ameshikilia kwamba ni wakati mwafaka wa kufanyia katiba mageuzi, akiwataka Wakenya kuunga mkono ripoti ya BBI. Rais Kenyatta katika hotuba yake kwa taifa anasisitiza kwamba ripoti hii ndio suluhu kwa machafuko na migogoro inayoshuhudiwa kila baada ya uchaguzi. Kwa mara nyingine, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa ni wakati mwafaka kuifanyia katiba mageuzi kupitia ripoti ya BBI, akiwataka Wakenya kuiunga mkono ripoti hiyo. Akihutubia taifa kwa mara ya 7, Rais anasema ripoti hiyo ina manufaa zaidi kwa Wakenya, haswa kuhakikisha kuwa inamaliza migogoro inayoshuhudiwa kila baada ya uchaguzi. The report extensively evaluates our national challenges and makes robust and comprehensive practical recommendations to address them. Indeed, as we progress to the next phase of this, I urge all Kenyans to constructively consider the recommendations therein. More importantly, let us continue to address ourselves to these issues with a view to effecting far-reaching changes that will address the perennial challenges that we have faced as a nation. The challenges of negative ethnicity, inclusion, equitable development, and indeed our fight against corruption. Akionekana kujibu matarajio ya wengi, haswa wabunge waliotarajia kuwa ataliangazia swala la BBI, Rais amesema kuwa ripoti hii itasuluhisha matatizo ya Wakenya na haswa siku za usoni, akisisitiza umuhimu wa kuwaleta Wakenya pamoja. This, fellow Kenyans, is what our future looks like. A Kenya where no one will ascend to a high public office on account of their tribe. A Kenya where no capable person will wallow in poverty because of poor governance. A Kenya where our potential as a people will be exploited for the greatness of our nation. A Kenya where we will all share equitably in this prosperity of our nation. I believe our future is bright. I believe the future is beckoning us. The future is here for us to take. Indeed, a future where truly justice will be our shield and defender. Kadhalika, Rais ameomba uongozi wa bunge kufanikisha ajenda za serikali ya Jubilee na zaidi kusuluhisha ubabe wa uongozi unaoshuhudiwa mara kwa mara kama njia mojawapo ya kuhakikisha ufanisi wa ajenda za serikali. I challenge the leadership of our 2 houses of parliament to strive as much as possible, please, to resolve issues of concern by consensus building. As worldwide experience shows, there is always some level of jostling to be expected between the 2 chambers of our national legislatures, and that happens everywhere around the world. This happens as they each seek to better exercise their institutional mandates. Tayari Rais akiwa ameweka wazi madhumuni yake kuhusiana na ripoti ya BBI, sasa itakuwa ikichapishwa wakati wowote kama mswada ili kupisha njia zoezi la ukusanyaji wa saini milioni 1 kabla ya kura ya maoni mwaka ujao. Asanteni sana. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi.
Namna tukisalia katika masuala hayo ya hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta ni kuwa ameagiza Wizara ya Elimu kutoa ratiba ya ufunguzi wa shule baada ya wiki mbili kutoka leo. Wanafunzi waliosalia nyumbani wanatarajiwa kuripoti shuleni Januari mwaka ujao. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wanafunzi wa madarasa mengine walio nyumbani watafungua shule mwezi wa Januari mwaka ujao. Wanafunzi hawa wamekuwa nyumbani kutoka mwezi wa Machi baada ya shule zote kufungwa pindi tu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona kiliporipotiwa nchini. Rais Uhuru Kenyatta sasa akiagiza Wizara ya Elimu kutoa ratiba ya elimu katika kipindi cha wiki mbili. The Ministry of Education will within 14 days of the date hereof announce the 2021 academic calendar with all other classes expected to resume learning in January of 2021. Wadau katika sekta elimu wanatarajiwa kukutana Jumatatu wiki ijayo kujadiliana kuhusu kalenda hiyo. Tarehe 12 mwezi wa Oktoba, baadhi ya wanafunzi walirejea shuleni na kumekuwa na visa vya maambukizi ya virusi vya korona katika baadhi ya shule, huku walimu wengine hata wakifariki. The gradual and phased reopening of schools that began with the examination classes is being carefully monitored at all levels so as to ensure that our young Kenyans are safe and secure as they continue preparing for their national examinations. Wakati huo, Rais Kenyatta alitilia mkazo kuwa ifikapo Januari mwaka ujao, kila mwanafunzi anatarajiwa kufika shuleni. That for the second year we have been able to achieve a transition rate of 100% from primary to secondary schools. And even as we prepare to reopen schools, I once again reiterate that no child will be left behind, even those who unfortunately have transitioned into being young parents. Suala la miundo msingi ya shule za umma pia liliangaziwa. Inatarajiwa kuwa mijengo kwenye taasisi za elimu itatengenezwa kwa matayarisho ya kuwapokea wanafunzi, huku ikizingatiwa kuwa panafaa kuwa na nafasi ya kutosha ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Sharon Baranga, TV 47. Namna Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa taifa bado lina kibarua cha kukabiliana na janga la korona, huku akisema kuwa serikali inatathmini njia mwafaka haswa kuimarisha uchumi uliofilisika kutokana na makali ya korona. Hata hivyo, Rais amewapongeza wauguzi kwa kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na korona, akiwataka Wakenya kuwajibika kibinafsi. Ni janga lililolazimu serikali kutekeleza masharti ya lazima kwa Wakenya. Rais Kenyatta katika hotuba yake akielezea zaidi yanastahili kufanywa. That we must not succumb to COVID fatigue. We must not backtrack from our vigilant fight against this pandemic. And on our part, as leaders, our stamina for discipline must not diminish. If the people fall short of giving their best at this time, we the leaders have no option but to give our all. Rais amesema serikali pamoja na Wizara ya Afya ina mpango ya kuajiri wauguzi 5,000 zaidi na wengine 11,000 walio kwa mafunzo. Aidha, Rais ameeleza umuhimu wa kuwapatia walimu msaada zaidi na kubuni nafasi milioni 1 za ajira kwa vijana. Further seeks to create 100,000 job opportunities for the youth, besides implementing a subsidized farm input scheme for vulnerable households, and parts of the resource allocated will be utilized on the ongoing fabrication of 250,000 school desks crafted by local artisans. Mr. Speakers, despite the very difficult times that we have faced as a nation, our people have remained resilient.
Baadhi ya mikakati serikali imeweka kufikia sasa dhidi ya kukabiliana na virusi vya korona ni kupunguza ushuru unaotozwa kwa bidhaa kutoka 16% hadi 14%, kutolewa kwa kodi kwa walio na mapato ya chini ya shilingi 24,000, kutengwa kwa shilingi bilioni 6 ili kuajiri wauguzi zaidi, kupunguzwa kwa ushuru unaotozwa kwa mshahara kutoka 30% hadi 25%, kuongeza mahitaji ya bidhaa kutoka Kenya na kuwapa Wakenya wasiojiweza msaada wa bidhaa kama vyakula. However, when it became apparent that the COVID-19 pandemic threatened to erode the significant economic gains we had made in 2019 and preceding years, on the 25th of March 2020, I did announce state interventions to cushion Kenyans against adverse economic effects of COVID-19 pandemic that warranted the national exchequer to forego taxes amounting to Kenya shillings 176 billion. Kufikia sasa, idadi ya maambukizi ya korona nchini imefika 66,723 baada ya visa vipya 919 kuripotiwa Alhamisi, watu 23 wakiaga kutokana na virusi vya korona. Mumbichege, TV47. Kwingineko kuwa ni wabunge wachache tu waliokuwa bungeni wakati wa hotuba ya rais bungeni alasiri ya leo. Wengi wa wabunge walikuwa bungeni wameshabikia hotuba hiyo ya 7, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Joash Ansari. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuhutubia taifa kuhusu mwelekeo wa taifa, viongozi mbalimbali waliohudhuria kikao hicho wameshabikia hotuba yake. Yote ni ukweli ya kwamba serikali hili la Mheshimiwa Rais na serikali ya Jubilee imetekeleza mambo yale yanayotakana. Sisi wengine ambao tunatoka sehemu za cattle rustling kule West Pokot, Turkana, kuja pande ya Marakwet, kuna utulivu ambao linatakana. Na mimi nimefurahi sana na president alisema tu kweli vile ilivyo ya kwamba nchi yetu iko salama. Lastly, he said, let us all work in unity so that we can get consensus in whatever we do in education and other arms of the government. The security, we have done very well, he mentioned, which I agree, in securing our borders and also suppressing terrorism. So I think if we support the president, he has a good agenda, and Kenya will not be the same. It's a statement being delivered in Parliament in very unique circumstances. We are in the middle of a global pandemic. We are talking about a pandemic which has destroyed not only the economy, but also, the social fabric of nations across the world. Swala la kudhibiti korona halikusazwa, wabunge wakitaka kila Mkenya kufuata masharti ya kudhibiti virusi hivyo. Most important is to contain this disease so that you don't get it. And mask has proved almost 90-something% protection. You wear yours, I wear mine, there's no transmission. But you don't wear and I wear, we are doing nothing. Ameitisha Wakenya wote tujue tuko hatarini, hata mambo ya hii COVID. Tusiangalie tu kama mambo ya mtu mwingine. Sisi wote tujikinge na tujitolee muhanga kukinga kila mtu, na tujue nchi yetu inafaa tuilinde pamoja. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wameikosoa hotuba hiyo wakisema swala la BBI halikuangaziwa ipasavyo. Mimi mwenyewe sikuridhika kwa mambo ya BBI. Manake ameongea tu mambo ya matumaini yake na kwamba ameona Kenya nzuri mbele yake, walakini akusema hii BBI ambayo imezundiliwa na ambayo watu wamekuwa kitoa maoni tofauti. Governors wameenda wametoa maoni yao, kanisa wametoa maoni, pastors wametoa maoni. Hakufafanua kwamba haya maoni itachukuliwa ama itachukuliwa. Hata mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, ambaye ni mwandani wa naibu rais William Ruto, alidokeza kuwa hotuba hii ni bora zaidi ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Kwa kweli speech ya rais ya leo imefikia nafikiri wa Kenya kwa hali ya juu sana. Mimi kwanza amekuwa moderate, amekuwa kama father figure of the nation.
ametuonesha mifano mizuri, na kitu ambacho mimi kimenishika sana ni vile amesema sisi kama Wakenya tuzidi kufanya mambo yetu, we continue to resolve our issues by consensus. Hotuba hii ya rais ya mwelekeo wa taifa inajiri wakati ambapo taifa limekumbwa na majanga mbalimbali. Linalosalia sasa ni kutimizwa kwa ajenda 4 kuu za serikali. Nikiripotia TV47 kutoka majengo ya bunge jijini Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Asante sana Joash Onsare kutuandalia taarifa hiyo. Namna wakilishi wadi wanashikilia kwamba ni lazima hitaji la kuwa na shahada ili kuwania kiti cha wakilishi wadi liondolewe. Maaskofu wa kanisa Katoliki pia wanataka kuwasilisha marekebisho kadhaa katika ripoti hiyo, kama anavyotuelezea mwanahabari wetu Paul Kirubi. Wawakilishi wa wadi wameshikilia kwamba hitaji la kuwa na shahada ili kuwania viti vya wawakilishi wadi liondolewe. Sheria ilipitishwa kuwa anayewania wadhifa wa mwakilishi wadi kuwa na elimu kiwango cha shahada. Vilevile wanataka fedha zinazoelekezwa kwa wadi ziongezwe kutoka 5% hadi 30%. Kwa sasa, ripoti ya BBI inapendekeza kiwango cha 5%. County assemblies of this country are proposing that the WDF is increased to at least 30% of the government revenue annually. This ought to be implemented in a similar manner as the Constituency Development Fund, that is CDF. Muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki maarufu kama KCCB sasa wanasema kwamba ripoti ya BBI inampa rais nguvu zaidi kwa kuwateua waziri mkuu pamoja na naibu waziri kupitia serikali iliyopanuliwa. To give the president the power to appoint the prime minister and the 2 deputies risks consolidating more power around the president, thereby creating an imperial presidency. This amendment could be creating the same problem it set out to solve. Kwa upande mwingine, muungano huo wa maaskofu unadokeza kwamba ripoti hiyo imetungwa visivyo, hasa kuhusiana na swala la makamishna wa IEBC kuteuliwa na vyama vya kisiasa, wakidai kwamba hatua hii itaondoa uhuru wa tume hiyo. This proposal will turn IEBC into a political outfit with the partisan interests. The question will arise on how fair the elections will be. Makamishna walio kwa sasa wamekuwa wakilalama kuhusiana na swala hili. Maaskofu hawa pia wanasema kwamba kupanuliwa kwa bunge na kuwepo na maseneta 94 na wabunge 360 ni kuongeza mzigo kwa Mkenya wa kawaida. Maaskofu hao aidha wanadai kwamba nia ya BBI ilifaa kuwaunganisha Wakenya na wala sio kuleta mgawanyiko kama inavyoshuhudiwa. That the primary purpose and intention of the BBI process was to bring together all Kenyans. Shinikizo sasa likitolewa kwa Wakenya kusoma ripoti hiyo. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Namna bila shaka mpenzi mtazamaji, umewadia wakati wangu wa kuelekea mapumziko kidogo ili nami nipate kikombe cha maji, lakini kama ada ni lazima niwasikize wawili watatu. Pesi anasema watoto warudi shule, muda tu ndo wanaendelea kuharibu. Mwenye riwaya anasema shahada na uongozi zinaingiliana wapi? Kama mtu ana maarifa ni vizuri apewe nafasi ya uongozi. Gwandaru anasema anafurahia zaidi taarifa zetu. Kwa sasa ni ruhusu kidogo tu, lakini usicheze mbali, maana taarifa zaidi zipo. Ya mgambo ikilia kuna jambo.